So chicos, tener and venir are classified together not because of what they mean, but because of how they're spelled. So tener means to have, and we use tener to express age, and we're going to see some more examples of tener with expressions. What does venir mean? Does anybody know what venir means? To come? To mean? I just told you to come. Perdón. Es viernes. Okay, mi papá es el abuelo de mi hijo Carlitos cuando cumplió un año. Tiene 72 años. ¿No? Es viejo, mi papá. Tiene 72 años. ¿Cuántos años tiene sus papás? Mi papá tiene 72. Un voluntario, ¿cuántos años tiene tu papá? Juanita? Tiene 40? 50. Yes, 50 años. 50. Muy bien, 50. Es joven. ¿Y tu papá? Tiene 55 años. 55 años. Muy bien. Tiene, ¿no, chicos? Tenemos este verbo tiene para referir a otras personas como sus parientes favoritos que hicimos en este papel. Tiene y años. Y nosotros ya hicimos esta actividad. Yo tengo, por ejemplo, 39 años. ¿Y quién en la clase es viejo y quién en la clase es joven? ¿Quién en la clase es joven? Carla. Carla es joven. Carla es joven porque solo tiene 18. ¿Quién en la clase es viejo? Profesita. No muy vieja, pero vieja. Okay, entonces el verbo tener. So we know we use it with age, pero hay otras expresiones. Por ejemplo, miren chicos, en la página 75 hay una lista larga de expresiones with tener. So these are ideas or concepts that don't translate literally. These are just words that we use with tener. So, un ejemplo, para empezar, yo tengo calor. Without looking in your book, try to see if you can figure out what these mean, because the book just tells you, which requires no thinking, which ultimately results in no learning. But if you see it in the example, then maybe you can figure it out. ¿Cómo se dice tengo calor? Probably. Cold, like it's cold out. Close. Hot. Hot. Just the opposite. So even though see... What's cold? We'll get to that. Hold that thought. So tengo calor. Tengo calor cuando corro in Charleston. Just to recycle those ER-IR verbs. Correr cuando corro in Charleston. Yeah? So tengo calor is how we say what? It's hot. Close. I'm hot. Right. Just a little different. I'm hot. Which has nothing to do with this verb that really means what? To have. So this is an expression. We can say like tengo dos hermanas. I have two sisters, but we can also use it as an expression to explain or to state that you're hot. Tengo calor. It's really like saying I have heat is really what you're saying. ¿Y ustedes? ¿Cuándo tienen calor ustedes? Yo tengo calor cuando corro. ¿Tienen calor en sus clases? It depends on the No. building. Sí, En Bell, nunca. No tengo calor. Tengo frío. Frío. Sí, eso es. Muy bien. Okay. ¿Y sí o no? ¿Tienen calor cuando estudian? ¿Sí? ¿Tienen calor? ¿Sí o no? ¿Cuando estudian? No, probablemente no. En la biblioteca, no. ¿Tienen calor cuando leen? ¿Sí o no? ¿Cuando leen un libro? How do you say that word? No. Leen. Buena pregunta. So, we were starting class reiterating those vowels, a, e, o, u. And in Spanish, you pronounce every single sound. Estudia or leer, leen. ¿Tienen calor cuando corren? ¿Sí o no? ¿Cuando corren? ¿Tienen calor? Sí. Sí, ¿no?
¿Tienen calor en Charleston en agosto? Sí, mucho calor. Mucho calor. So when we want to add emphasis, we don't use muy, which is what we use with adjectives like muy bien, very. We have to use mucho, which means a lot. A lot of heat, because calor is not really an adjective, it's a noun, which means it doesn't change in number and gender. Bella tiene calor, Octavio tiene calor. In Charleston, Agosto. Tenemos calor. It's just calor. It's never plural. It's never masculine or feminine. You keep it alone. ¿Tienen calor in Charleston en diciembre? No tenemos calor. Muy bien. Yo tengo frío en diciembre. So here's our expression with frío. Yo tengo frío. Except for these are out of order. Sorry, on your papers. Frío. It's a couple down. Tengo frío, which is saying what? Cold. Cold. Muy bien. Tengo frío. Muy bien. ¿Y cuando tienen frío? Bueno, chicos, ¿tienen frío cuando estudian en la biblioteca? ¿Tienen frío? Sí, mucho frío, ¿no? Siempre frío en la biblioteca. ¿Tienen frío cuando aprenden español en Bell? ¿Tienen frío? Yo sí, aquí yo tengo mucho frío. Necesito una chaqueta. ¿Tienen frío cuando corren ustedes? No, probablemente no. ¿Tienen frío en Charleston en agosto? No, nunca. Pero ¿tienen frío? I wouldn't say frío. No but frío. I wouldn't say Calor. calor. No calor, no frío. Poco frío. So you could say tengo poco frío. So most of us know mucho, but if you're just a little cold, not really cold, which is what you're kind of referring to, Margarita, you would say tengo poco frío. Poco frío. Okay, tengo sed después de correr. Tengo sed is saying what? Thirsty. Muy bien. It's really saying I have thirst. That's what we're really saying. Remember, sed is not going to change. Javier tiene sed. Emilia tiene sed. Tenemos sed. Sed. It doesn't change in its form whatsoever because it's not really an adjective. Okay. Y vamos a ver. ¿Tienen sed cuando corren? Sí or no? ¿Tienen sed? Sí. No? Cuando caminan, ¿cómo se dice caminan? To walk. ¿Sí? ¿Tienen sed? Un poco sed. ¿Tienen sed cuando comen pizza? Sí. ¿No? ¿Tienen sed cuando beben agua? Or sí, pero después no. ¿Tienen sed cuando beben café? ¿Cómo se dice café? Coffee, ¿no? ¿Tienen sed cuando beben café? No, sí, muy bien. Cafeína típicamente resulta en tener sed. Okay. Otro ejemplo. Tengo cuidado cuando viajo. ¿No? Tengo cuidado. Have you ever seen the word cuidado before? I know you have. Every single one of you have. Where have you seen it? Julian? Sí, exactly. So she's referring to that wet floor sign, that little stand that they put out when they mop. And it says, careful, but it's almost always in Spanish as well, cuidado. And that's how we pronounce that. So careful, because we know the word ciudad, which is C-I. And it makes an S sound, ciudad. ¿Y cómo se dice ciudad en inglés? City. But when we have C-U, it makes it sound like a K. Cuidado. Cui versus ciudad. Okay? Careful, because those are teeny little letters that change order but make a big difference in pronunciation. Cuidado. So what does this mean, cuidado? If you see it on the sign with the wet floor, careful. And why would I use it with viajo? Traveling, right, exactly. You need to be extra careful. Tengo mucho cuidado cuando viajo. So ahora, sí or no?
¿Tienen cuidado ustedes cuando corren por la noche? ¿Sí o no? ¿Corren por la noche? Sí, chicas especialmente. Mucho cuidado cuando corren por la noche. ¿O tienen cuidado cuando caminan por la noche? ¿Caminan por la noche? Sí, mucho cuidado, ¿no? Cuando viajan, ¿tienen cuidado? ¿Sí o no? Sí. Cuando beben mucha cerveza, ¿tienen cuidado? Sí. Margarita. ¿Tienen cuidado cuando bailan? Depende, ¿no? Muy bien, excelente. Ok, bueno, hambre. Yo tengo hambre a las 12. ¿Cómo se dice hambre en inglés? Hunger, no? Or hungry? I have hunger, I'm hungry. Tengo sed, bebo agua, tengo hambre, como pizza or tacos or un sándwich. A las 12. ¿A qué hora tienes hambre? Es la pregunta. Well, professora, Sí. in 6th grade we had to do repasses for Mhm. Spanish, Oh. and like, we had to write a script, memorize it, and like present it. Mm-hmm. And I was supposed to say, I remember this, it scarred me for life. I was supposed to say how I was hungry and wanted to eat a hamburger. Yes. But I said that I was hungry and I wanted to eat my brother. Oh, And I Rana. didn't catch it, and everyone laughed at me, and I didn't know why. Aw. And then they told me after. So now, little PTSD, you're like, oh, tengo hambre. You're having flashbacks of that moment. I have a story similar to like that. That was very not traumatic, but you know, getting laughed at and making a mistake. So tengo hambre with an A means hunger. Hambre means hunger, but hombre with an O means a guy. And I was in Costa Rica, and I just started dating my husband, and he came to my town to visit. And in the morning, I was like, we have to have breakfast with like my best friend's family, because they weren't my host family, but I really clung to them. And I meant to say that I woke with hunger, but I accidentally said I woke with hombre, and he was sitting right there, and I was like, oh. And I used to always say terrible, and they're like, Alison, terrible. Because it was like in the morning, and I was like, no, that's not what I mean. So it happens in Spanish. It really does. You just have to laugh at yourself. So hambre with the A sound. Tengo hambre. I actually thought you were going to say that you accidentally said hombre. Okay, so chicos, sí or no? ¿Al trabajo tienen hambre cuando trabajan? ¿Sí or no? ¿Cómo se dice trabajar when you're working? Mm-hmm. ¿Sí or no? ¿Tienen hambre? No. ¿En sus clases? Sí, yo tengo hambre. Ahora, en esta clase, ¿tienen hambre? Un poco. Muy bien. Excelente aplicación de poco. Cuando estudian, ¿tienen hambre? Cuando estudian, no mucho. ¿Tienen hambre por la mañana? Sí. ¿Sí? Yo sí, pero muchas personas no tienen hambre por la mañana. ¿Por la tarde tienen hambre? Sí. ¿Y por la noche? Sí, todo el día. Todo el día. Wait. Tengo miedo. Muy apropiado porque ya pronto viene Halloween. Tengo miedo. ¿Cómo se dice miedo? Scared. We're really saying I have fear. But really it's scared. I'm scared. Tengo miedo de películas de horror. Yo. ¿Tienen miedo ustedes de películas de horror o les gustan películas? A mí no me gustan películas de horror. Para nada. No, porque tengo mucho miedo. Pero, ¿ustedes tienen miedo de películas de horror? ¿Sí o no? Sí, depende, ¿no? De la película. So, ¿sí o no? Tengo miedo. ¿Películas de horror? ¿Sí o no? Sí. ¿De las películas Disney? No. ¿Aprender español? ¿Tiene miedo? No? Ay, qué bueno. Sí. Sí, Margarita's like still scarred. Sí. ¿Viajar? ¿Tiene miedo? ¿Viajar? Some people
¿Tiene miedo? Like en un avión, in a plane? ¿Tiene miedo? No. Mi esposo sí, tiene mucho miedo. Hablar con personas diferentes, ¿tiene miedo? Personas diferentes, desconocidas, ¿sí o no? Oh no. No, Margarita, no. Absolutamente no. Okay, prisa. Yo tengo prisa. ¿Cómo se dice prisa? Repiten? Hurry. In a hurry, exactly. That one's a hard one to remember. If you can think of a way to remember it that could help all of us, that would be good. Tengo prisa a las 9. ¿A qué hora tienen prisa? ¿Por la mañana tienen prisa? ¿Sí o no? Sí, yo también. ¿Por la tarde tienen prisa? ¿Por la tarde tienen prisa? Por la mañana, sí. Sí, pero por la tarde no. ¿Por la noche? Sí. No, por la noche no. Típicamente es muy tranquila. Okay, tengo razón. Tengo razón. This one's kind of easy to remember because it means what? It means to be right. To be right. Yeah, I'm saying here that I'm not always right. But right starts with R. Razón starts with R. And when you're like, oh, you're so right. Tienes razón. Is there like a difference in like word, not meaning, for like right? Yes, Like, right. they do have words like that in Spanish as well. Like in English, I know what you're saying. RIGHT can mean to be correct or to turn, you know. In Spanish, they do, but they're obviously not the same words. But like the word vino, have you ever seen the word vino before? Saw it the other day in class. Wine. So this word means wine, but it also means he or she came, which is actually, we're going to learn this next year. The preterite tense, past tense of this verb, venir, to come, and the past tense is he or she came. So vino, there's not as many as I can think of off the top of my head in Spanish, but I'm sure there's more. I'm, just not a native speaker. But that concept does exist, and probably in most languages. Okay, tengo razón siempre. Siempre means always, so like personality. Con mis amigos, tengo razón. ¿Sí o no? No? ¿Qué bueno? ¿Con mi familia? Or ¿quién? ¿Quién en sus familias? ¿Quién en sus familias siempre tiene razón? Is there anybody in your familia that's like siempre tiene razón? ¿Ir al baño? Sí, está bien. Sí, no. Papá, tu papá. Sí. Abuelos, tíos, primos. Hermanos, hermanas? No? Me, no. No. Escuchar. Oh, muy bien, excelente. Escuchar. Muy bien. Con mi novio, ¿cómo se dice novio o novia? Boyfriend. ¿Tiene razón? Sí, yo tengo. Con mi esposo, yo siempre tengo razón. Mi esposo no, pero yo sí. ¿No? Bueno, chicos. Sueño. Tengo sueño. Sleeping. Sí. And you know what sueño really means? It doesn't actually mean sleep. It's easy to remember because it starts with S. But sueño is actually the word for dream. So really you're saying I have dreams. Un sueño is a dream. So what's like a more correct definition of it? Like to be... To have dreams. But it really means to be tired or sleepy. It's used in that context, but this is a perfect example of how you can't translate literally word for word. It doesn't work that way. These are expressions, and expressions don't translate. I cannot be translated literally. So, yo soy mamá y yo trabajo por la mañana. Entonces, yo tengo sueño a las 10. ¿Y ustedes a qué hora tienen sueño? ¿A qué hora? Típicamente, yo tengo sueño a las... Okay, al trabajo, ¿tienen sueño? ¿Sí o no? ¿En su trabajo es aburrido? ¿O en sus clases tienen sueño? ¿No? Sí,
Depende de la clase, ¿no? Depende. En la clase de español no, porque hay mucha participación. Pero las clases con poca participación, yo tengo sueño. Cuando Sueño. Oh, Pablo tiene mucho sueño, ¿no? Pablo es Muy bien, ganaste un peso. Pablo tiene mucho sueño. Sí, muy bien. De nada. Cuando estudian, ¿tengo sueño? Sí. Sí, yo también. It depends on for what el clase. Depende de la clase. Y cuando yo leo un libro, siempre tengo sueño. Es muy tranquilo. ¿Por la mañana tienen sueño? Sí. ¿Por la tarde? No. Por la mañana no tengo sueño, pero por la tarde sí. Por la noche, un poco. Depende del día. O siempre. ¿Cómo se dice siempre? Always. ¿Quién en la clase siempre tiene sueño? Amelia, Anastasia, Juanita, muchas personas. Es normal. Okay, suerte en los casinos. ¿Cómo se dice suerte? Probablemente. What do you know about casinos? To win. But we know to win is ganar, gané. To gain. Lucky, exactly. Suerte. So before tests, or even in some emails, I might say buena suerte. So what do you think buena suerte means? Good luck. Good luck. Buena suerte. So it's actually feminine. Tengo mucha suerte. No tengo suerte en los casinos. ¿Tienen suerte en los casinos? No. Yo tampoco. En los casinos, no. ¿En sus exámenes? ¿Sí o no? ¿Suerte? ¿Sí? Sometimes. A veces. ¿Vivir en Charleston? ¿Tienen suerte vivir en Charleston? Sí, porque Charleston es una ciudad muy bonita. ¿Vivir? Suerte, no? We're really lucky to be alive. Especialmente después de 2 huracanes, ¿no? Okay, tengo que. Esta construcción es muy importante. Actually, that's wrong. That's how it used to be. My schedule's different. Yo no tengo que trabajar los sábados, los fines de semana. What's this saying? I had to change it because I do teach on Thursdays now. I used to not. Yo no tengo que trabajar. So, ¿cómo se dice tener again? What does this verb mean again? To have. So we can add que with another infinitive to say what we have to do. So if we use tengo que plus an infinitive, it's expressing obligation. We can say like necesito trabajar, or we can say tengo que trabajar. It's a little different than saying like need versus have to. When you say you have to, you don't really have a choice. When you say you need to, it's like you should. Like deber, debo estudiar, or debo trabajar. It's simply suggesting, but when we say tengo que, it's saying we have to. Tengo que trabajar. Okay? ¿Cuándo no tienen que trabajar ustedes? Para español, tienen que estudiar, estudiar. ¿Tengo que estudiar para español, sí o no? Sí, más o menos. Honestly. No? Tú tienes que estudiar. Honestly, like, no, but some things I do. Sí. Matemáticas, tienen que estudiar. Sí. Algunas personas no. Like, algunas personas no tienen que estudiar para matemáticas. Son calculadoras. Arte, tienen que estudiar. No, estudiar no. Para aprender. ¿Y cómo se dice aprender? To learn, no? You all need to learn, aprender. Necesitan aprender. Para aprender, ¿tienen que estudiar? Sí. Muy bien. Okay, chicos. Otra expresión. Ganas de leer. This one's hard to convey with a picture. When? This is more like, so tengo que leer would be like I have to read. But when you say, no tengo ganas de, that means you don't feel like it.
So it's a little different, and it's a hard one to remember, but it's a good one to remember. It's really, really helpful in a language to know how to express not feeling like doing something. See, Margarita? Does ganas come from ganaste? Well, actually, that's interesting because ganar means to win. So even though they look exactly the same, it's really different. And I'm trying to think of a way you could relate it. Maybe you feel like winning all the time. You always feel like a winner. And that's the way you can remember it. Tengo ganas de. So just like tango que we use with an infinitive, ganas de, sorry, just blocked out the R, but you use it with an infinitive. If you don't feel like studying, how would you say that? No tengo ganas de estudiar. If you don't feel like learning Spanish today, no tengo ganas de aprender español. Or if you don't feel like running, no tengo ganas de correr. But now we're talking about por la noche. ¿Tienen ganas de descansar por la noche? ¿Cómo se dice descansar? To rest. ¿Tienen ganas de descansar? ¿Tienen ganas de trabajar? No. ¿Beber café? Sí. No. ¿Comer pizza? Sí, siempre. No. Siempre tengo ganas de comer pizza. Okay, so el verbo tener, it means to have, but you're going to need like all these expressions to do your superside homework. And there's going to be a whole section on the test with these expressions with tener. So treat them like vocabulary. You could make Quizlet, a Quizlet account, not a Quizlet account, a Quizlet set of flashcards with all the different ways we can use tener and what they mean. I recommend doing that. Somebody probably has. You can probably go on Quizlet and search. All the Quizlets. Yes. So I'm sure somebody's put these tener expressions on Quizlet. Boom, boom, boom. Go through them and learn them because you need to know them for your test. So like we said, this verb is irregular. The yo form, it's actually called a go verb because there's a bunch of verbs that have the sound go in them. And this is one of them, tango. And then the rest of the forms are stem changing. The E goes to I because the stem changes. Except for nosotros, tenemos. Tenemos suerte de vivir en Charleston. But then the other forms have E to I. E to I-E. Tener means to have. And even this verb doesn't have anything to do with any of tener. Its forms are the same. But venir means what? Vengo al campus a las 8:09 menos cuarto. Come, exactly. Muy bien. Vengo means come. So, chicos, vengo al campus los lunes, ¿sí or no? Sí. ¿Sí? ¿Los martes? Sí. ¿Miércoles? Sí. ¿Jueves? Sí. ¿Viernes? Sí. ¿Todos los días? No. No, menos sábado, ¿no? Pero domingo, los domingos vienen al campus. Sí, depende. La biblioteca, a veces. Okay, so this verb is presented with tener because why? They have the same stem. Yes, it's the exact same spelling minus that letter V. Tango, vengo. So 2-for-1 special really with this verb, but they don't have anything to do with each other in terms of their meaning. See, you're going to need to know them both. So how can you remember? Do you ever use vosotros? In Spain, so you don't need to know that's it. like a Spain thing. That's a Spain thing. It's y'all in Spain. Everywhere else, y'all is ustedes. But you'll understand. I mean, I always present it, but you'll understand in Spain when you're with a group and somebody in Spanish says, "Hola, ¿cómo estáis?" You'll know what they're asking. Instead of saying in Latin America, they would say, "Hola, ¿cómo están?" So I feel like I used vosotros a lot in high school. Your teacher may have, it depends, it varies from professor to professor. I always present it, but I never make my students learn it because it's one country. And you'll figure it out. You'll know what's going on. But back to venir, you do need to know this. Okay, chicos, vamos a hacer, bueno, no tenemos